Juga Happy New Year sababu ndio mutugo mwaka ukianjiriria kuga Happy New Year ona riria maundu marituheire oria marituheire family ino ya Senator witu Medhu, mama Waweru na familia yako. Kwa niaba ya familia yangu na watu wa Kikuyu na wabunge wengine wote ambao hawako hapa, wabunge wa bunge la kitaifa na Senate, niseme pole sana na nipeane rambirambi zetu zote kwa familia yenu. Na mama ametuambia kwa tribute yake kwa mzee ya kuwa huyu mzee was a glue that put the family together. Na pia Medhu amesema mama alimwambia ya kuwa Mwenyezi Mungu atakuja ajaze pengo ambalo mzee ameacha. And Senator, I want to confirm to you that what mom said is indeed true. Ya kuwa hata kama baba ameondoka, ambaye alikuwa ni glue iliyoshikanisha familia yenu, aliwezeshwa kufanya hayo yote na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua sababu ya kumpumzisha mzee wakati alimpumzisha, hasa ikiwa wakati wa sikukuu ya Krismasi na wakati ambao familia nyingi zinakutana kusherehekea sikukuu. The best we can do is to pray for you and your family that God will continue to console you as a family and give you strength to be able to forge on with life, even in the absence of your dad, husband to your mom, and a mentor, as you have said, to all of you as his children and other people in this community ya hapa Kinangop. Kwa hivyo tuwaambie pole na tutaendelea kuwaombea. Na muishi mkiamini ya kuwa hilo pengo mzee ameacha, Mwenyezi Mungu mwenyewe atalijaza. Na vile mama alikuelezea, kiti alichokuwa akikalia mzee, Mwenyezi Mungu peke yake anajua venye amepanga na ataweza kuja akalie hicho kiti kwa nyumba yenu. And we can only pray that you continue to be united as a family vile mzee alitaka. And we are happy, Senator, ya kuwa umesema vizuri ya kuwa mzee ameondoka lakini amewaacha nyinyi na amewaachia Mungu. Na najua kawaida kwa familia zetu, and I say that because I'm also my dad's last born son, na nimeona wewe pia ndiye kitinda mimba wa vijana wa mzee. Kawaida kijana kama Waweru, who is your first born, huwa ako karibu sana na mama. Na kijana yule last born huwa ako karibu sana na mzee. Na nimeona ya kuwa ni ukweli pia wewe ulikuwa karibu sana na mzee. Kwa hivyo wewe ujue kama pia kiongozi uko na jukumu kubwa zaidi kwa hii familia, kuishikilia na kuhakikisha ya kuwa mmeishi pamoja vile mzee angetaka muishi. Kwa hivyo poleni, and may God bless you and rest the soul of mzee in eternal peace. Mheshimiwa Rais, viongozi wengi wameongea na mengi yamesemwa, na sitaki kurudia yale yamesemwa. Na Mheshimiwa Rais aliyekuwa speaker wetu hapa Nyandarua, Mheshimiwa Wahome, aliongea juu ya KIPES na the EPZ centers. All those industries zitakuja kusaidia uchumi wa nchi yetu. Na hapa Nyandarua, vile Senator Karongo alisema, hasa hapa Kinangop mulijulikana sana kwa kilimo cha viazi. Na taithwa ndo akiabu ne kioraigwa Karongo wake muringa ithero andu a waru. Togugaga waru ciothe ni cia Kinangop. Lakini Your Excellency, hiyo kazi ama ukulima wa viazi uko hatarini ya kuangamia sababu ya kuendelea kukatakata mashamba sana. Tukiendelea kukatakata mashamba sana, watu kujenga,
hiyo industry ya Midlands haitakuwa na kazi. The KIPES and aggregation centers and EPZs that we are investing in will not be viable kama kilimo cha Nyandarua, iwe ni kilimo cha maziwa ama viazi, hatutakuwa na mashamba ya kufanyia hiyo kazi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, ile mpango uko nayo ya housing is critical in ensuring that we do not continue to subdivide our land further than we have. And I want to encourage Your Excellency, because a lot has been said about the state of our economy, but I stand here in the new year, Your Excellency, to assure the people of Nyandarua and the people of Kenya that our economy is stable. Our economy is regaining its foothold, courtesy of the good leadership, Your Excellency, that you have set out. Tumeona, Your Excellency, yale tumeambiwa takrimu zinatuonyesha not just our GDP growth at almost 5.9 heading to 6%. Inflation imeweza kudhibitiwa. Na umeona hata reports za World Bank zikituambia ya kuwa Kenya is among the countries in the world that have been able to contain inflation. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, mimi sina wasiwasi nikisema na nikiambia Wakenya ya kuwa umeweza kudhibiti uchumi wetu, and the next thing is now the economic takeoff. Your Excellency, sina wasiwasi mimi nikisikia watu wakati wa Christmas, wakati wamekula vitu zingine, wakisema wako tayari kurudi kwa maandamano. Na mimi nawaombea tu. Nikajiuliza, walituambia last year wanaenda kwa maandamano sababu bei ya unga ilikuwa 260. Leo bei ya unga iko nusu ya hiyo bei. Sasa utaambia watu unaenda kwa maandamano kuandamana nini kama bei ya unga imeteremka? Courtesy of the subsidized fertilizer, Your Excellency, ulianzisha program yake, courtesy ya mvua yenye Mwenyezi Mungu ametubariki nayo, na ile mipango dhabiti ya kuinua uchumi umetuwekea. So I want to encourage you, Your Excellency, do not relent. Tumeambiwa, Your Excellency, our forefathers in the first dispensation of our country fought for independence and lost lives. Many people lost their lives in that fight for independence. The second dispensation, Your Excellency, of our country was that of the second liberation, which culminated in the enactment of a new constitution in 2010. And there are many heroes of that second liberation, many who are still alive today and many who lost their lives and who have passed on ahead of us. The third dispensation, Your Excellency, and that's why I agree with those like Waziri who have said that you are rewriting the history of our country. The third dispensation is a dispensation that you will lead as a President of the Republic of Kenya this time. That is a dispensation of social and economic justice to all Kenyans, to ensure that there is fair distribution of every Kenyan can access universal health coverage. That mzee, like our father here who has passed on ahead of us, who we have read suffered from diabetes, na amekuwa akitibiwa kwa hospitali za serikali na za kibinafsi. And I am certain amekuwa akilipa matibabu ya kutibiwa ugonjwa wa sukari. And we have many Kenyans wako na cancer na magonjwa mengine critical and chronic, wenye wamekuwa wakirudi kwa mifuko wanauza mashamba sababu ya health costs in our country. Your Excellency, as a governor has said, you have put in place a very good program under UHC, that under the Social Health Insurance Fund, sasa watu wataweza kutibiwa ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa saratani, bila kulipishwa pesa zozote kwa hospitali zetu, ukiwa tu wewe ni member wa NHIF or Social Health Insurance Fund. Lakini Mheshimiwa Rais,
vile tulivyoambiwa na viongozi wengine hapa, those who do not want Kenyans to enjoy that shared and collective economic prosperity are sabotaging these programs. They are sabotaging your housing program. They are sabotaging that universal health coverage program and other government programs. And Your Excellency, allow me to speak to our judiciary as we bid farewell to Mzee Michael and ask our judiciary not to allow our judicial officers to be used by the economic saboteurs, those who want to sabotage that endeavor to ensure that we have collective economic prosperity. Let me ask our judicial officers not to allow themselves to be used by the cartels that are sabotaging the housing program, the program to ensure that all Kenyans access universal health coverage. Wale ambao wako kotini, Mheshimiwa Rais, ni wale ambao wamekuwa wakinufaika na uporaji wa pesa kutoka mpango wa NHIF, ndio wameweka makesi kotini. Wale wengine unasikia, wale Ndindi Nyoro wameongea juu yao hapa, the masters and architects of state capture, wale ambao walidhani ya kuwa Wakenya wataishi milele na milele kama slaves wao na familia zao. They are the ones today who are pushing the sabotage of the housing agenda. And Your Excellency, I said the other day, and they sent all their social media teams to descend on me, but I want to tell them today, Your Excellency, mimi hakuna mtu wa kunitukana kwa social media anaweza fanya nikose kukuambia ukweli. If through state capture wewe ulifanya a Chinese contractor ajenge nyumba 2,000, zaidi ya 2,000 affordable housing on private land, as we have been told, through state capture, Kenha, a state agency, inaenda kujenga barabara on private land ili wewe ujenge your own private city, Wakenya waendelee kuwa tenants on your land. Your Excellency, I want to ask you, do not relent, never relent on the endeavor to ensure that the housing agenda becomes a reality. Those who are ahead of you, courtesy of state capture, sabotage that program so that they benefit themselves and their families. Your Excellency, you are now the architect of that third dispensation of our country to ensure that we have social and economic justice to all Kenyans, that all Kenyans can access affordable housing, young Kenyans can access jobs. Huyu Senator Medho, Your Excellency, unakumbuka na amesema vizuri. Na ni vizuri sababu ni kijana husikiza huyu senator wetu. Unakumbuka wakati tulitembea hapa mara kadhaa tukiomba kura, mkiwa na naibu wa rais, siku moja amesimama juu ya gari akiongea, ukaniambia mkiwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, tafuta huyu kijana atoke kwenye yako akuje UDA, wakiwa na Mheshimiwa Karongo Wadhangwa. And when I spoke to both of them, Your Excellency, I can confirm, sababu Karongo alikuwa Secretary General, akiwa na cheo kubwa kidogo pale kwa hiyo chama. Huyu Medho ndiye alikuwa wa kwanza kuniambia enda uambie rais mimi, sababu hata mzee alikuwa ameniambia the same thing, mimi nimehama na nitaongea na Karongo tuhame pamoja, na wakahama wakaingia UDA. And that is why with God's blessings the people of Nyandarua elected him as senator hapa, na Karongo kama senator wa Nyandarua wa Kiambu. Mheshimiwa Rais, nimesema hivyo sababu ulisaidia huyu Senator Medho na Karongo kama vijana wawili wachanga wakapata kazi kama masenator. But the bigger challenge in our country today is millions of young people, their age and below, who have no jobs. Those jobs can only be guaranteed if we actualize that housing agenda and all the programs, even those of manufacturing and industry, as Waziri has said, if they become a reality. I want to encourage you, do not relent.
do not lose your focus on your agenda. Hawa watu wa kelele wewe tuachie. Mimi tukiwa na Dindi Nyoro na wale wengine na Senator Medho tutapambana na wao na tutamalizana. Wewe uendelee na kazi ya kujenga hiyo barabara ya Hithe, uendelee na kazi ya KIPES na ile ingine yote ambayo umepangia watu, including universal health coverage. Rais, ukumbuke tulitangazia wa Kenya kutoka Januari hii Kenyans will be able to pay 300 shillings kwa NHIF. Leo ni Januari tarehe 2, Kenyans cannot do that. Sababu wachache wameenda kotini kuzuia huo mpango. And I said, Your Excellency, the other day, we shall not, and I speak that now as a leader of majority in the National Assembly, and I know the Speaker Senate is here. We shall not allow, because we have seen a judge even purporting to injunct Parliament from carrying out public participation, which is a constitutional requirement. Your Excellency, as we have said before, we shall not allow both or either judicial autocracy or executive autocracy in this country, Your Excellency. And we say that as a people's representatives. It is a constitutional duty of Parliament to carry out public participation. Therefore, Your Excellency, as we keep saying, when we are checking on you and your government to make sure there is no executive autocracy, we shall also check on the judiciary to ensure there is no judicial autocracy. Nikimalizia, Your Excellency, nimesema leo tunampumzisha mzee hapa. Watu wa Meru, Your Excellency, unajua wako na kijana rika ya Senator wetu Medho. Kijana alikuwa anaitwa Sniper, who was a social media activist or a blogger, mwenye aliuawa. And Your Excellency, because we have said you are the dispensation, the third dispensation of our republic that you are leading today is to ensure social and economic justice. Your Excellency, nafurahi DCI wanafanya juhudi kuhakikisha that those who killed that young man in Meru County are brought to justice. And I want to take this opportunity to also ask, because we have laid to rest Mzee Michael today. The family of Sniper in Meru are yet to lay him to rest, awaiting justice. We want to ask both DCI and the office of the DPP to expedite the investigations and ensure that those who killed that young man are brought to justice and charged before court. Because, Your Excellency, as you promised when you were sworn in, the era of political persecution and executions must be behind us in our republic. We must have a country where the rule of law and justice and are the order of the day rather than the exception. With those many remarks, acha nikomee hapo, na kwa heshima sana nimuulize Speaker wetu wa Senate ambaye ni Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi, ambaye ndiye Speaker wa Karongo, atuambie kama ni ukweli hiyo imesemekana Karongo ni mtiifu, yule huwa anamharibu kidogo ni Karongo, tujue kama ni ukweli. Na nikimalizia, Your Excellency, allow me also to convey to the family the condolences of the Speaker of the National Assembly, who is a very good friend of Senator Medho, Speaker Moses Wetangula, and also convey the condolences of the Leader of the Majority of the Senate, Senator Aaron Cheruyot, who is not with us today, is out of the country, and also the Chief Whip of the Senate, Whip Boni Halwale. Walinituma nipeane rambirambi zao kwako Senator Medho na familia yenu. Asante, Mheshimiwa Speaker wa Senate. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wako Mheshimiwa Rigathi Gachagua, familia ya mwenda zake kiongozwa na Seneta wa Nyandarua, Senator Methu, na mama mjane, Mama Janet, Governor wa Nyandarua, Mheshimiwa Badilisha, viongozi mliofika hapa,
majirani, marafiki na waombolezaji wenzangu, Bwana asifiwe. Nimekuja hapa nikivaa kofia tatu. Mwanzo nimekuja hapa kama rafiki wa Seneta Methu. Pili, nimekuja hapa kuwakilisha familia yangu na pia kuja hapa kupeana rambirambi kwa sababu ama kupeleka rambirambi zangu kwa niaba ya Senate. Nimesema kwamba Senator Methu ni rafiki yangu. Ni kijana ambaye nilimjua wakati anasoma kule Pwani University. A very daring young man. There is a day he just walked into my office anatafuta msaada. He never knew me before. Alijua tu kuna governor wa Kilifi, and because he was in need, he decided to come and knock at the door of the governor, and that is the time I got to know about Senator Methu. Ni kijana shupavu sana. Senator Methu speaks very slowly, but he speaks deep. Maneno yake hayambatani na umri wake. He's like those young men that Chinua Achebe was describing. Kwamba you could be a young man, but if you wash your hands clean, you can dine with the mighty and the kings. That is your senator as Nyandarua people. And I wasn't surprised when I go to the Senate to see Senator Methu. Because hata kule Pwani alijaribu kutafuta viti vya the students organizations and universities. I remember he ran for one of those positions. Sijui alishinda ama alishindwa, but his task to lead actually started pretty early in his boyhood days. So nimekuja hapa kufariji rafiki yangu. Pili, nimekuja hapa kupeana rambirambi zangu na za familia yangu. Tatu, kuja hapa kupeana rambirambi za Senate. As a Senate, we live as a family. The joy of one senator is the joy of all of us in the Senate. And the pain of one senator is the pain of all of us in the Senate. Unlike the National Assembly, we are very few. And that's why we live as a family. Senator yoyote ule akipatikana na janga, we all of us come together and lend a shoulder to that senator so that they can lean on during those turbulent days. And that's why today we may not see all the senators present, but I want to assure Senator Methu that the entire Senate as an institution is here standing and praying and lifting him in prayer. Najua wazi kwamba wingu la majonzi limetanda katika familia hii ya Senator Methu. But Senator Methu is not the only person who's lost a dad. So has the Senate. Because that's how we live as a family. Na nakumbuka kule nakotoka kuna msemo mmoja, it's more profound when you speak it in my mother tongue, but of course none of you will understand. Kuna msemo kule natoka unasema kwamba muhimu bomukigba makindaga tongo ganagaya. How I wish I could render this in Kikuyu. But let me put it in Swahili, see whether you'll understand it. Mti mkubwa ukianguka, wana wa ndege ambao wanategemea ule mti bila shaka watayumba na watatapatapa. So to the family, we know Mzee Maigo ndalikuwa mgumo, ndalikuwa ule mti mkubwa anashikilia familia hii. Na kuanguka kwake bila shaka, this family will never be the same again. But Senator Methu, Mama Janet,
and the rest, we are here to pray for you. Tumekuja kuwafariji na kumwombea Mwenyezi Mungu kwamba wakati huu mgumu awapatie nguvu ili wingu hili la majonzi muweze kulibeba. And that's why we are here, to give you that shoulder to lean on at this very trying moment. Nikimalizia, sitaki kuzungumza mengi, lakini nilipokuwa nimekaa hapa, viongozi wote ambao wamekuja hapa, hususan viongozi wa Nyandarua, hakuna kiongozi aliyezungumza na akamaliza mazungumzo yake pasipo kutaja mradi na kumwomba rais kwamba afanye kitu katika hilo mradi. Na si viongozi wa Nyandarua peke yake. If you take the president anywhere in this country and you give even a citizen the microphone, the first thing they'll say is, hospitali yetu, barabara yetu, maji yetu, shida zetu. But just like the leaders of Nyandarua, they will never go beyond telling the president, we need this money to fix this road. They will never help the president think how he's going to get the resources to build this road. Kuna barabara imetajwa hapa, kuna Midland hapa, kuna mambo mengi imetajwa. All those things need money. Na nisi pesa chache, ni pesa mingi. But nobody bothers to help the president, even in thinking how he's going to gate or marshal those resources so that that road can be fixed, so that this industry that has collapsed, Midland, can be revived. Nobody helps the president. But I want to tell people in Nyandarua and Kenyans, wherever they are, this country will not be built by His Excellency the President. It is upon you and I to build this country using our own sweat. In other words, our taxes. The road that has been talked about here will be built if we pay our taxes. There's no other place the president can get money. The only other place the president will get his money to build this road is when he goes to the international market and asks for a loan. But I want to tell you, a loan is a postponed tax, because ultimately it must be paid. And it's not going to be paid by the president, it is going to be paid by you and I. It's a tax. So ukiona Mkenya akijiita kiongozi anapinga mambo ya tax, mambo ya ushuru, muulize hii barabara itajengwa na nini? You know, the president doesn't have some sacks ambazo zimewekwa kwa gala pahali, ambao mnamwambia leo, rais tunataka barabara hii, he runs to Nairobi, afungue, achukue gunia moja lete Nyandarua. No. The money that will fix that road is the money that you and I pay every month in form of taxes. So we pay our taxes, we fix our roads. We pay our taxes, we fix our hospitals. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, msidanganywe na mtu awambie kwamba serikali ya Mheshimiwa William Ruto imeleta mambo ya kutoza ushuru mwingi. Instead, ask the president, where are you taking our taxes? And he has the answers. The plan has been elaborately given to us by my brother Kimani Ichungwa, where this money is going. Ukiona mtu anakuambia uchukue sufuria weke kwa kichwa ili usilipe ushuru, that is not a leader. And I want to thank the president for the bold decisions he's made. You know, where I stand as the Speaker of the Senate, I'm not here to defend the executive.
But I'm here to speak the truth. Na nataka kumpongeza rais for the bold decisions he made. You know, in this country we have leaders and we have politicians. A leader will take his people where they're supposed to go. A politician will take his people where they want to go. Because all they want ni kura. Watu wako wakisema tukachome hii nyumba kwa sababu hutaki kuwakosea, utasema twendeni. But a leader will tell them no, we cannot do that. Even if that decision will be unpopular with your people, but that is the right decision. And these are the decisions that our president made. Tough, unpopular, but yet the right decisions. In fact, sometimes I used to wonder, is our president going to defend his presidency in 2027? Because he had a very easy thing to do, to play politics for the first 5 years. Play to the gallery. Hakuna haja kuleta tax nyingine, manake ukiweka tax, watu watapiga mayowe, that's unpopular. Angeacha. He could have gone to the international market, borrowed and borrowed and borrowed, just like his predecessor. But he knew that was not the right thing. Though it was the most popular decision, it was not the right decision for this country. Because when he took over the reins of this country, we were in a hole. And the first thing you do when you find yourself in a hole is to stop digging. Borrowing more would mean continue digging. He decided, I'm stopping this hole because this country is already in a deep hole. And he made the bold decisions to take us back to the ground. Those decisions are extremely unpopular. But because of those decisions today, nafikiri viongozi wamezungumza hapa akasema kwamba sasa uchumi umeanza kudhibitiwa vilivyo. Why? Because of those decisions. The president could have decided to continue with the subsidy programs. Unaenda petrol station, unapata mafuta iko chini, but get to know those subsidy programs, the kind of monies that they're consuming, you borrow to subsidize services. When these loans mature, ndo utajua cha mtema kuni. Just ask our neighbors here, Ethiopia. You will get to know that the decision that the president made was the right decision for this country. Today, this country is celebrated by international lenders because it's keeping its financial obligations. Why? Because of those tough decisions the president made. Kwa hivyo, Mheshimiwa Kimani Ichungwa, ukisikia jamaa wanataka kurudi kwa maandamano, just let them be. It should never be our business. Because in this country, there are some people, even if you pipe milk to their kitchens, they will still fight the president. Hata wafanye nini? Kule pwani tunaita mahasidi, na hasidi hana sababu. They'll just fight. In fact, every Sunday wakienda kanisani, their prayer point number 1 is, may William Ruto fail. Not knowing that the failure of the president is a failure of the country, is the failure of the citizens, is the suffering of all of us. So, ukiona mevaa masufuria, that should not in any way derail us from the plan. And I love the consistency that our president has in implementing the plan. You know, Your Excellency, there's a technique I read about in leadership. It is called the Stockdale paradox. I don't know whether, Excellency, you've read about it,
But if you haven't, you're implementing it without even having read it. It is a technique that combines the brutal acknowledging of tough challenges facing you, the reality of today, and then combining that with the wit of believing that because of the programs I'm putting across, we will one day break even. Your Excellency, when you took over the reins of this country, leadership, the facts, the challenges that were facing you, we knew it will take maybe even 10 years to move from where we are. But under 1 year, we have started seeing the positive changes because of the programs that we've brought about in this country. The only thing we can do, wananchi wenzangu, is to pray for our president. You know, me, I was told whenever we go for prayers with the president, kanisa wanasema kwamba tulimuombea rais, akawa rais. That's a good thing. Lakini kule pwani tunasema kwamba kupanda mchongoma si ngoma. Ngoma ni kushuka mchongoma. Praying for the president to be president si huja. Huja ni kumwombea ili afanikiwe katika urais wake. If we prayed for him to be the president, we need to even double our efforts so that he succeeds. I am shocked today that I can see bishops, pastors who prayed for William Ruto to be the president at the Wajua daktari wa jipu hapongezi wakati anatibu jipu. Because wakati anatibu lile jipu, hata kofi inapigwa. It is so painful squeezing a boil. And unless you squeeze it, it will never heal. But the process is extremely painful. That is exactly what Dr. William Ruto is doing, squeezing the boil. Kenyans, we are going to feel the pain. True, hata mimi. I'm feeling the pain. Nana anasherekea kulipa ushuru? Hakuna. But that is the only way to get the boy healed. So let's go through this short-term pain for long-term prosperity of this country. And that's why we need to pray for our leader so that he implements fully that plan. Amen. Back to the family, Methu, your siblings, Mama Janet, sote tumekuja hapa na leo tunakumwombea Mwenyezi Mungu airehemu roho ya mwenda zake pahala pema peponi. Asanteni sana. Aya. You know, I used to think I knew people who speak the truth, nothing but the truth, so help me God. Because every time, as a lawyer, I used to go to court every day. And before a witness testifies, anapatiwa Biblia. Na anaapa, kwamba nitazungumza ukweli mtupu, wewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Then 3 minutes down the line, anaanza kigugumizi. But I came to learn of a man who does not require to swear by the Bible to speak the truth. If you know the truth and you're struggling with it, pass the mic to one Deputy President Rigiji. He will take it home. Welcome, Deputy President. Welcome.